Атаваихсан представляет. I just found it curious that Kerry at the UN accused Lavrov of being in a parallel universe, and that is a quote from the Quran, I think. Actually, Maurice, well, first of all, welcome to my home here in Kuala Lumpur in Malaysia, and we are happy to be meeting with you again after some time. And this meeting has come about because I have stopped using Skype for interviews. So welcome, Maurice. И вот тут Путин сенсационно и для всех неожиданно продемонстрировал на больших экранах образцы уже испытанного и существующего российского оружия, о котором до сих пор во внешний мир не просочилась и бита информации. And in fact, Kerry is correct without perhaps knowing that he is correct. And why he is correct when he speaks about Putin being in a parallel universe. Чего стоит хотя бы ракета, у которой реактивную тягу создает ядерный реактор? Дальность полета не ограничена, широта маневра тоже, скорость в атмосфере близка к первой космической, летит как метеорит в облаке высокотемпературной плазмы, при этом полет управляем. Кому-то в это все еще трудно поверить, но без фундаментальной науки ничего подобного не было бы возможным. The Russian leadership is today fulfilling a script which was written out thousands of years ago and which was recorded and explained in the Quran 1400 years ago. В недалеком будущем на вооружение российских войск, ракетных войск стратегического назначения будут поставлены новейшие технические комплексы, которые в состоянии поражать цели на межконтинентальной глубине с гиперзвуковой скоростью и высокой точностью, с возможностью глубокого маневра как по высоте, так и по курсу. Должен сказать, что в том, что только что прозвучало, каждое слово имеет значение. Таких систем вооружения в данный момент нет ни у одной страны мира. И вот уже спустя 13 лет системы, о которых еще тогда говорил Путин, разработаны и успешно испытаны. Путин вспоминает и предостерегает повторно. Нет, с нами никто по существу не хотел разговаривать. Нас никто не слушал. Послушайте сейчас. When we look at the historical process, we see that actually in modern Western civilization you have a picture that fits exactly what the Quran is saying. That modern Western civilization arrived on the stage of history mysteriously and suddenly and then took control of the stage of history. And then with an irresistible power, they sent their armies all over the world, and at the point of a bloody sword, the oppressor then took control of the world. So when the Quran speaks about a region of the world where the Black Sea is located, and that it is in that region of the world that this drama will commence. On the first occasion, someone created by the Lord God and endowed with power has power, but it is power which rests on the foundations of faith. And he uses that power exactly the opposite way to Gog and Magog. He uses that power to punish the oppressor. Он идет к цели как метеорит, как горящий шар, как огненный шар. Температура на поверхности изделия достигает 1600-2000 градусов по Цельсию.
Крылатый блок при этом надежно управляется. Это будет последнее, что успеет увидеть противник после того, как Россия нанесет по нему ответный удар. Удар возмездия. And on the first occasion, when he came into contact with that region where Gog and Magog was located, to use the language of chess, Maurice, you play chess? Yes, you do. Okay. He was able to checkmate them, meaning render them harmless, contain them. He built a barrier. And the world was safe from Gog and Magog because of Zulkarnain. От существующих типов боевого оснащения эта система отличается способностью совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на гиперзвуковой скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз. При движении к цели планирующий крылатый блок, как я и говорил в 2004 году, осуществляет глубокое маневрирование, как боковое, причем на несколько тысяч километров, так и по высоте. Это делает его абсолютно неуязвимым для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны. Все это есть в наличии и хорошо работает. This is the man who's ordained by God to power. And the world was safe from Gog and Magog. But the Quran speaks about two ages, two events, not one. Qarnayn means two. So the Quran is saying that there will be a repeat of this event in history. And of course it will have to be at that time when Gog and Magog have been released, and most likely when they've almost completed their mission. Which is where we are now. That in the region of the Black Sea, the world will witness power emerging. Внешний вид этого изделия, как говорят профессионалы, конечно, держится в секрете. В отличие от «Сармата», новой межконтинентальной баллистической ракеты тяжелого класса, о которой, как заявляет военно-политический источник, наши партнеры знают. Мы говорили, что создание Вашингтоном глобальной системы ПРО ни к чему не приведет. Более того, еще в 2007 году специально для них делали утечки по создаваемому стратегическому комплексу «Сармат». С тех пор на Западе называют эту ракету «Сатаной-2». «Сатаной-1» был воевода, на которого «Сармат» похож внешне, но много превосходит по могуществу. But that power will rest on foundations of faith. And that power will fulfill a script which was written in another world. And so Kerry is right when he says of the Russian leadership that they are in a parallel universe. Because eschatology tells us that we are about to witness a big war. They are lusting for the war with Russia. They don't care two peanuts for their people, that millions and millions of Americans and Canadians and French and German and so on will die. They don't care two peanuts for their people at all. They are lusting for power. They are insistent that Russia and China must bow and submit to them. This is their arrogance. And arrogance came to the world for the first time with Satan. So they are a satanic people because of their arrogance that they want to impose their rule over all of mankind. Russia is not prepared to bend her knee. And we say thank God for that. And China is not prepared to bend her knee so long as China has Russia. And so China also now has some backbone. And they're not prepared to bend their knee. «Сармат» — это очень грозное оружие. В силу его характеристик никакие, даже перспективные системы ПРО ему не помеха. Дело в том, что система ПРО работает следующим образом. После обнаружения боеголовки и расчета ее траектории определяется точка в пространстве, где она должна быть перехвачена. Именно в эту точку и устремляется противоракета. Но боевой блок «Сармата» в плотные слои атмосферы влетает на скоростях около 15 махов и дальше идет не по баллистической и, в общем-то, предсказуемой траектории, а маневрирует. За несколько сотен километров до цели блок резко снижается и далее движется по настильной траектории.
От момента срабатывания ступени разведения в ближнем космосе до попадания в цель пройдет всего 4-5 минут. При этом видимым для системы ПРО вероятного противника боевой блок «Сармата» будет меньше минуты. Противоракета перехватить его просто не сможет, не успеет. И это дает еще одно важнейшее стратегическое преимущество. Оснащать его именно ядерным зарядом совсем не обязательно. Хватит и обычного заряда, или даже вовсе без него. Прилетевшая на гиперзвуке боеголовка обладает кинетической энергией, достаточной для уничтожения укрепленного командного пункта, военного завода или любой другой цели. А вот еще одна революционная разработка российского военно-промышленного комплекса, которая хранилась в строжайшем секрете. Как замечает военно-политический источник, эта технология разработана и реализована только в России. О разработке Россией автономных подводных аппаратов неограниченной дальности. Она была сделана не случайно, а совершенно осознанно, с целью побудить наших западных партнеров спуститься с небес на землю и приступить к обсуждению условий обеспечения глобальной безопасности. And so a big war is coming. But the outcome of this big war is scripted in a parallel universe. In other words, we are saying, and we can say it because of our knowledge of the Quran, that at the end of this coming war, NATO is going to be checkmated, and history will repeat itself. Are you now clear?